প্যান্ট কাটবার দায় আমি কাপড় বিছাইছি সিঙ্গল ফল্ড আর 2 পার্ট ইনো ফার্স্টটা মাপ লাগে লাম্পার মাপ হিপর মাপ খমরর মাপ মোহরির মাপ আর নির মাপ হাঁটুর মাপ লাগে ওপেন সাইড রাখছি আমার মুখা আর যে সাইড ওপেন না ও সাইড রাখছি অপোজিট তো প্রথমে ওলা একটা আখ দিব না লাইন ড্র করব এটা হইল হিপ কার্ভ রুলার আবার 640 হয় উপরে দিয়ে 1/2 ইঞ্চি সারিয়ে আমি লাম্পার মাপ নিব লাম্পয় আমার 37 2 ইঞ্চি আর এক্সট্রা রাখবো আমার মোহরি ফোল্ডিং দেয় আর ইনো 10 ইঞ্চির মাঝে একটা দাগ দিব আমার হিপ রাউন্ড যাও তারে সাইড দিয়া বাগ দিব বাগ দিয়া আমার ওই 8.5 এর সাথে আমি অ্যাড করছি 1.5 ইঞ্চি এখন লাইন ড্র করিলিম অনুদানে আমার লাম্পার মাপতনে দইরিয়া 17 ইঞ্চিনের মাঝে আয় আমার নি এখন লাগাইমু ফিটিংয়ের মাপ তো ফিটিংয়ের মাপ হইল গিয়ে আর আমার হিপ মেজারমেন্ট যা হয় তার 4 ভাগের 1 ভাগ ওজনে লাইন দিছি আমি অন্তনে ধরবো মাপ এইট অ্যান্ড হাফ ইঞ্চ ইনের মাঝে আমি লুজিং দিমু 1.5 ইঞ্চ না 10 ইঞ্চ তো 10 ইঞ্চ আমার সিগন দিমু অন্তনে দইরা ন খমরর মাঝেও দেওয়ানো খাড়া লাইনে একটা ড্র করব এখন অন্তনে দইরিয়া বাই দিই 2 ইঞ্চি আবার দিব চিহ্ন দেওয়ানো একটা রাউন্ড শেপ দিব এখন অন্তনে দইরিয়ানো মা 12 ইঞ্চ হয় তের মিডল হইল গিয়ে আর 6 ইঞ্চির মাঝে একটা চিহ্ন দিব না উপরে দিয়ে আবার নিরনর গেছেও দিব 6 ইঞ্চির মাঝে একটা চিহ্ন আবার মোহরির গেছেও দিব দেও লাইনে এখনো ড্র করব মোহরির মাপ তো মোহরির মাপ হইল গিয়ারি নর্মাল 12 ইঞ্চ তো 12 ইঞ্চের হইল হাফ হইল গিয়ারি 6 ইঞ্চ তো 6 এর হাফ হইল গিয়ারি 3 তো ও মিডলে জানি আমি লাইন ড্র করছি ও লাইনের ও সাইডে দিয়ে রাখবো 3 ইঞ্চ আর ও সাইডে দিয়ে 3 ইঞ্চ
and নির মাপ হাঁটুর মাপ তো হাঁটুর মাপ খিলা নেই আমার বডি মেজারমেন্টর ভিডিও আছে তা দেখলে বুঝতে পারবাই তো আমার হাঁটুর মেজারমেন্ট হয়ে গিয়ারি রাউন্ড 18.5 তিনও হাফ নিমু আমি তো হাফ হয়ে গিয়ারি আমার 9 আরো 4 সুতা যেহেতু চিহ্ন দিছি এখন রুলার দিয়ে আমি চিহ্নরে মিলাই লিব অন্য 1 ইঞ্চি উপরে দি সাইরিয়া বাদে রুলার দিয়া লাইন ড্র করব ওনা আমি প্লেট ডালমু দুইও পাটর মাঝে তো লাম্পা দিলাম আমি 5 ইঞ্চ আর ইনো হাফ ইঞ্চ ও সাইডে দি আর হাফ ইঞ্চ ও সাইডে দি দিয়ে আমনে এটা অনর গেছে লাইন আইব মানে প্লেটে দেবো হইব দুইও পাটর এটা আমার ফরন পাট সিগারেট পান্টর আমার ও সাইড তো আমি কাপড় খাইতে বার করছি সামনের পাট এখন সেম হয়ে রয়েছে আমার এই পাট বিছাইল তো ও পাট তো আমি বার করবো বাক পাট তো ও সাইড বড় তো ও সাইড দিব আমি খমরর সাইড আর এই সাইড ছোটো এই সাইড দিলাম আমি লেগর সাইড এখন আমার সামনের পাটরে পিছনের পাটের উপরে বিছাইয়া নিমুগি আর একটা কাপড় আছে প্রিন্টেড এটা খাটার সময় ইলা খেয়াল রাখা লাগে তোমার প্রিন্ট পাইটল পরে নিনা উল্টা করে আর প্লেন কাপড় হইলে ইলা খাটা যায় আর একটা কাপড়ের মাঝে আছে প্রিন্ট এনি হইয়ে খাটো কোনো অসুবিধা হয় না এখন যেন ও যেন আমার ক্রস এরিয়ার পার্ট অন্তনে আমি 2 ইঞ্চ এক্সট্রা বাই দিমু আর উপরে দি ইন্তনে 3 ইঞ্চ এক্সট্রা দিমু তিনো বেল্ট এলাস্টিক লাগাই দিমু আমার তো এলাস্টিকের সময় এক্সট্রা কাপড় জয়েন্ট করা লাগতো না অন্তনে আমি 2 ইঞ্চ ও সাইডে দি দিমু অন নির গেছে
আনির ফরথনে 1.5 ইঞ্চি দিব আর এই সাইড আমার জেলা আছে হলো সমান হইরে কাটিলি মুই বাই দিয়ে কোনো খাফর লাগেন না বাক পাটর সিগারেট ফ্যান্ট আমার খাটা ফিনিশ হয়ে গেছে এখন সেলাই দেখাইমু প্রথমে আমি সেলাই করে নিমু আমার সামনের পাটর ক্রস এরিয়া আর পিছনের পাটর ক্রস এরিয়া এখন সামনের পাটও অনেক একটা প্লেট আর অনেক একটা প্লেট সেলাই হইয়া লাগাই সামনের পাটও আমি বুকরম লাগাইমু তো বুকরম নিছি আমি চৌড়া 1.5 ইঞ্চ পরিমাণ আর কাপড় নিছি 3 ইঞ্চ প্রথমে আমি বাইরে 1/2 ইঞ্চি কাপড়ে ফোল্ড করে অনেক একটা সেলাই লাগাইমু এখন কাপড়ে ওলা রাখিয়া নিচে দি অন্য সেলাই একটা লাগাইমু পরে সেলাই পরে ও কাপড় ওটারে এমনি নিয়া অন্য সেলাই ফিনিশিং দিব ওজনে সেলাইয়ের পাট ভিতরে দিয়ে রাখিয়া ও পাটরে মানে উপরে দিয়া অন্য ফিনিশিং সেলাই লাগাই দিব এখন ও সাইডের দিয়ে আর একটা সেলাই দিমু এই সাইড সুন্দর দেখা যাইতে পারে এখন এই পাটরে জয়েন্ট করে দিও পাট ওখান যে এক্সট্রা পাট খাটিয়া চালাই দিব এখন পিছনের পাট আমার তো 1/2 ইঞ্চ ফল্ট দিমু দিয়া পরে 1.5 ইঞ্চির ফল্ট দিমু দিয়া অন্য সেলাই লাগাই দিমু এখন পিছনের পাটও এলাস্টিক লাগাইমু তো এলাস্টিক এক পাটও তো লাগাইমু এদা ওইলগিয়ারি হিসাব আপনার খমর রাউন্ড যা হইব তার তনে 5 ইঞ্চ কমাই লিবাই কমানির পরে যা থাকে তারে হাফ নেওয়া হয়
তো আমার হাফ হইল গিয়ারি 11 and half. বেল্টের মাঝে চিহ্ন দিয়া এর পরে সেফটি পিন দিয়া এখন সেফটি পিন দিয়া অন বেল্ট এলাস্টিক বেল্ট আমি থ্রু করি লিব এখন সেফটি পিন অফ কইরিয়া অনেকটা সিলাই লাগাই দিমু বেল্ট ইন যাইতো না হরে এখন ও আমার চিহ্ন জেনে ওনার গেছে কাপড়ে লেবেল কইরিয়া এখন কট করিয়া সেপারেট করি দিম অন্য একটা সিলাই লাগাই দিম এখন ও সামনের পার্ট আর পিছনের পার্ট জয়েন্ট কইরিয়া দুইও সাইডে দিয়ে আমি সিলাই লাগাই দিব এখন দুইও পাওয়ার মহরি আমি ফল্ট কইরা সিলাই করিলাম মোহরে সিলাই আমার ফিনিশ হয়ে গেছে এখন ও লেখতনে স্টার্ট কইরা সিলাই আমার ও ক্রস এরিয়ার অন্য এন্ড করিলিম বাদে আবার আদার লেখতনে স্টার্ট কইরা সিলাই ক্রস এরিয়া তাই এন্ড কইরা এরপরে আবার আর একটা সিলাই লাগাই দিমু রাউন্ড কইরা এখন ওজনে বেল পাট এখন আমি ওটারে ফুল করমু ফুল কইরা কাপড় ইভেন করমু এখন অমনি ও পাটরে কইরা অন্য হাফ দিয়ার অন্য মিডলে একটা সিলাই লাগাইমু বেল্ট কোমরের মাঝে সুন্দরভাবে বইতে করি টানাইয়া দইরিয়া সিলাই লাগানি লাগে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিজিট করুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে লিছো থ্যাংক ইউ লাইক কমেন্ট শেয়ার with your family and friends. Thanks for watching.